But you're gonna try to explain something basic. For example, there was a student, I think it was last Friday. Actually, it was yesterday, Saturday. She asked about if it was possible to learn two languages. It's something that there's a lot of questions that sometimes start with people that they use YouTube, those influencers, right? So the thing is that sometimes people that they speak different language, they have YouTube channel, they talk about this, that they are learning two language, three language. So the thing is, if you don't have a lot of practice, a huge number of hours in language, learning language, that will be a mess because it's quite simple to understand. This is neuroplasticity. Neuroplasticity. So as long as you keep studying something, your brain, your body, everything's going to understand the way much better, you know, in a not exactly easy way, but it will be a little bit faster than the usual because it's like your brain knows the roads, the streets, and all these roads are connected and easily to identify other roads, other streets, and combine each other. So it will be kind of a it's about connections. Your brain has much more connections. So sounds, ideas, patterns, and then it's easier to remember some meanings and to produce some kind of sounds. Also, there are patterns in your mouth. I mean, when you speak one language and you go to another language, even if sometimes it's a little bit far, seems to be far, there are some patterns, the way you move the muscles of your mouth, you know. Eventually it's going to help with something, as long as you keep studying the language, practicing the muscles, practicing the rhythm, pronunciation, understanding more the meaning, how people talk in a daily basis, not just translating something, you know what I mean? Traduzindo, explicando em português rapidamente, seria o fato de a neuroplasticidade do seu cérebro, ele vai se adaptando, vai ficando melhor e melhor em algo que você já vem fazendo ao longo do tempo, não exatamente se tornando algo super fácil, mas facilitando o mecanismo de assimilação, reconhecer padrões, referências, a boca vai desenvolvendo a musculatura, o músculo vai, como do corpo, né? Mas são mais de 20 músculos da boca. Esse desenvolvimento da parte muscular da boca, em toda a sua articulação, determinado desenvolvimento do muscular vai te ajudar a reproduzir determinados sons, né? Então, sei lá, um R que vibra pode te ajudar, até no inglês, né? Um party, what are you gonna do? I don't know exactly what I'm saying. I don't know. Esse som ele é parecido com aranha, né? A vibração assim que você faz, né? A dobrinha que você faz, né? Não é igual. É bem complexo de explicar sobre isso, né? Mas aí você tem as vibrações mais... Aí você tem realmente a vibração, né? Reconhecer, decir, reconhecer. E aqui eu fiz a língua entre os dentes, né? Que tá no inglês, né? Things found throughout the journey. I saw so many things throughout the journey. Arrabbiato, ho conosciuto una ragazza l'altro giorno e ho notato che la ragazza è stata davvero arrabbiata, non so perché, arrabbiato, è nervoso, né, in italiano. E assim vai indo, né, tem vários outros sons assim que podem ajudar. Alright, I'm gonna try to speak French and Japanese now. So let me start off a little bit with French. En français, donc je suis notre jour ici dans cette boulangerie. La dernière vidéo que j'ai fait en enregistrement, je pense que c'était différent. Donc je pense que je vais changer un peu. C'est un peu c'est drôle et en même temps c'est intéressant pour moi de faire une promenade au centre-ville et peut-être dans différents quartiers et de penser de temps à boire un café et parfois je peux parler avec les gens qui travaillent dans la boulangerie
Et parfois, il y a la possibilité aussi de trouver quelqu'un qui veut apprendre le français ou peut-être notre langue. Et voilà. Mais je pense que c'est vraiment intéressant parfois de passer du temps dans un boulangerie comme ça, boire un café et lire quelque chose d'intéressant. Bien sûr, c'est plus intéressant quand je peux trouver une femme jolie, très intéressante femme pour parler ensemble et danser aussi. La dernière nuit, je suis allé à Bugio pour danser. C'était bon, mais il y a beaucoup de gens là-bas, donc parfois c'est très compliqué pour avoir l'espace pour danser. Et voilà. Chinois, vou tentar um pouco de japonês agora, para vocês entenderem. Let's see, for example, 例えば、これは21年間として働いている。これは学生です。そして、これは日本語少し話します。黒沢明って知ってる？黒沢明、素晴らしいですかね。黒沢明、彼はとても重要な日本の映画監督だったんだ。これはいろいろな言語を勉強するのが好きです。このプロジェクトが本当に好きです。心を込めて全てするか、何もしないか。素晴らしいですかね。今日は疲れています。その後に帰って休みます。はい。家に帰る時間です。じゃあね。So this was some phrases. I was saying about Kira Kurosawa. It is a director. Kantoku. It is the word director in Japanese. So he was famous because he was one of the first, I think he was the first doing movies, samurai movies, black and white. But there's the Bushido thing, like a philosophy. It's a little bit tricky, difficult to explain really well, because it's not exactly true, the thing, Most of the people think about samurai, it is one thing, and in reality, samurai is another thing. They were really violent, like Vikings. Remember Vikings? So they were not humble and very peaceful guys. So they were like vagabonds, criminals. There are a lot of stories about samurai. So French, right? Now let me go to Deutsch. So, es ist eine Sprache an sehr schwierig für alles Brasilianer. Heute es ist kalt hier und es ist nicht sehr interessant für spazieren gehen. So, ich denke, ich bleibe zu Hause und was sonst noch, ich kann sagen auf Deutsch hier, ich bleibe zu Hause, sehr kalt Tag, nicht interessant für spazieren gehen. Weiß nicht, vielleicht gehe nach Hause ein bisschen machen, was kochen, vielleicht immer mal Videospiel spielen und vielleicht ich muss mehr Deutsch lernen und Japanisch, so, ich weiß nicht. Vielleicht ich werde tanzen heute Abend oder nur bleibe zu Hause, etwas kochen. So, was sonst noch auf Deutsch kann ich sagen? Ja, ich weiß nicht. Deutsch, Französisch, Italianisch, ja. Dunque, la scorsa notte ho giocato un gioco interessante perché c'è la parte della storia italiana. Dunque, proverò di fare un giorno una registrazione in italiano per spiegare questo. Adesso non ricordo bene la pronunciazione di folklore, che magari è lo stesso la pronunciazione, simile di portoghese.
Dunque il gioco è interessante perché c'è diverse storie su questa parte della cultura italiana, ma è un gioco di violenza, Souls-like games, però davvero interessante perché c'è la voce di diverse persone che parlano italiano, dunque per capire, per leggere e provare a capire la storia è troppo importante, interessante, dialoghi. E c'è la parte anche, non so come spiegare questo italiano perché è troppo difficile. In generale le storie in dei Souls-like games non è facile di spiegare perché non è una cosa semplice. Dunque, come ho detto, sto oggi in questo panificio e non so se vado per prendere il caffè adesso, forse soltanto a finire qua la registrazione e ritornare a casa perché piove adesso, comunque non so, mi piacerebbe ballare, ma ho fatto questo la scorsa notte, ho conosciuto una ragazza interessante, ho parlato, non so, ho parlato l'inglese la mattina di sabato e la parte della notte ho ballato. Ho parlato con un ragazzo anche a riguardo di fare un viaggio per un'altra parte del Brasile. Questa è una parte che è un po' strana a volte. Passare un sacco di tempo nella stessa città non è una cosa davvero interessante da fare, perché la vita passa di modo troppo rapido, no? E a volte è difficile conoscere bene il paese che abiti, no? Dunque il Brasile è troppo grande e esseri umani c'è questa parte un po' strana di ripetere la stessa cosa ogni giorno, dove abiti, lo stesso quartiere, parlando con la stessa persona, parlando sulla stessa cosa, parlando la stessa lingua, viaggiando a volte per lo stesso posto, uscendo per lo stesso posto, praticamente tutta la settimana. E questo, la ripetizione a volte è troppo noiosa. Però è il modo di sicurezza, per questo facciamo così. Dunque ho parlato italiano, francese, giapponese, inglese, tedesco, español. Voy a decir una cosa muy rápido. En realidad el español no me gusta mucho. Hablo, acá en la isla hay muchas personas que hablan español. La mayor parte de las personas acá no hablan muy bien español. Piensan que habla bien. Español no es fácil. Portugués también no, tampoco portugués. Pero quizás en España, las personas que hablan español de España me canta más. Creo que el sonido es mejor. Yo hablo en español que creo que es Centroamérica, España. Pero bueno, tengo que regresar a casa. Quizás voy a prender un juego y hacer una edición de esto. Quizás voy a practicar un ratito más de japonés. En chinois, 你好，你们好，我来介绍一下我自己。我喜欢你。我是老师，我天才，我学习天才作文。你会说作文吗？叫吗？才切。So this was a very sequence, very fast about some words and phrases in Chinese. It is still a very difficult language. The order it's not exactly difficult because it's very similar to Portuguese, but the problem is of course the pronunciation, which is so different than most of the language that I speak. Actually much more different than all the other languages that everyone can speak. So that's it. Perhaps I'm gonna get a coffee and go back home. I'd like to watch something. It's been a while since I watched a movie. Perhaps I'll try to get a movie.
And let's see. Oh, there's also Russian, right? Perhaps I can try to say some things really fast in Russian, or perhaps in the next video. There's a lot of people around it, so it will be a little bit noisy here.